I can read in Chengo. Sibongo saMnumzane Chenga. We also have the language services that I mentioned earlier. Sinabo lababhekene netelwimi njengoba ngiye ngasho ekuqaleni. Just be reminded that, and I'm sorry for all of you who are outside there at the back. We see a very small hall. There are many people still in it, and Phil at least been able to allocate some chairs on the right-hand side. Ngiyabona ukuthi lendzawo lesiyisebenzisa koyincane kakhulu sithanze kuxolisa kakhulu bangakaphumeleli ukuthi bangangena ngaphakathi. Ngiyababona bakhona kuletinye emagumbi lakhelene naleli hall esilisebenzisako. Yeah, and I'm still hoping that we'll be able to get some other. Ngiyathemba ukuthi tikhona letinye titulo lesatawutitfola ngoba bakhona labangemalunga emphakathi labeme ngasemuva. I was earlier looking for somebody from the mayor's office. Bengisabhekene nekuthi singatfola lovela kulohhovisi lasodolobha Or from kulendzawo the MEC's office. noma lovela kulohhovisi landvonankulu. Ngixolise lapho lemphathiswa welitiko. If not, we just consider ourselves welcome. Thank you very much. Uma ngabe abekho siyademukela. Siyabonga kakhulu. I'll tell you a little bit about what we are here to do today. Ngichazela nje kafushane ngenjongo yalomhlangano. And I already made you, we are not here to have an exchange. We're also not here to have a dialogue. We are here to listen to your inputs on this particular bill that I mentioned earlier. Lolu hlelo loluvo lwemphakathi akuseluhlelo letinkulumo mbikiswana noma lekuthi sicocisane sina sifuna kuva luvo lwenu. Now this bill is called the Tobacco Products and Electronic Delivery Systems Control Bill. Lo mthetho sivivinya umayelana nemikhiqito yeligwayi kanye nekulawulwa tinhlelo tewetfulwa ngeelektroniki. It was introduced in Parliament by the Minister of Health on the 31st of May 2023. 31 May 2023. Yetfulwa ngu 31 May 2023. Lethulwa ngamhla tingo 31 May 2023 yetfula ngiloyindvuna yelitiko To the Constitution, Section 59(1). umthetho sisekelo welelive leNingizimu Afrika kusection 59(1) For the National Assembly and the committees lo bhekene netindzaba teParliamente nayo leli committee to legislative and other processes. kulinzeleke ukuthi uchube lo hlelo lweluvo lwemphakathi kanye naleminye imithetho leminye tinhlelo letibhekene nekwakhiwa komthetho. So what we want to do is to ensure that we get increased access to the public and improve the quality of participation through our Ana sizama kuqinisekisa ukuthi kuvakale luvo lwemphakathi ngalo luhlelo lwe public hearing. We do this by sharing of information, Sikwenda lo considering and involving the public in the processing of the bill. ngekufundzisana kanye umthetho. This is the third leg of the public hearings, Sigaba sesithathu sema public hearings lesi and we've come to the province of Mpumalanga. si lapha kule sifundza seMpumalanga. In terms of the to do is repeal Lokulinzelele lana ukuthi sichithe lo mthetho lo mayelana nekuphathwa kwayi number 83, 1983, wa nga 93 long number 83 83 of 1983, and the three amendments kanye futhi netinguquko noma lena mahlandla lamatfu of 1999, 99 2007, mnyaka wa 2007 and 2008. nanga 2008. The current bill will close the loopholes and address certain aspects not covered by the
law or act. Lesigaba lesikuso sikhala khona kulo mthetho. I'm just going to mention a few things which the bill seeks to do. Ngitawuzama kubala tintfo letintsatfu leti injongo yomthetho sivivinywa. And I can see that you have copies of the bill with you. Kantsi sivivinywa. It wants to bring tobacco legislation in line with current developments internationally. Sizama kucinisekisa kutsi umthetho weligwayi uhambelana nalo By regulating smoking, ngekulawula indzaba yekubhema, the packaging, indlela lebafaka ngayo ligwayi noma lebathula ngayo ligwayi, sale and advertising kutsengiswa nekukhangiswa kweligwayi, of tobacco products, kweligwayi, kweligwayi, and electronic delivery systems. kanye netekutfulwa nge-electronic. So there will be a prohibition of smoking, Loku kutawuholela ekutheni bantfu bangasavunyelwa ukuthi babheme public spaces, njengetindzawo letivalekile letindzawo temphakatsi, and workplace, emsebentini, in motor vehicles, etimotini, a private enclosed space, noma tindzawo tangasese letivalekile nato, where a non-smoker or a child or children are present. lapho kun Dwelling or premises of a multi-unit residence, means like flats and apartments, noma tindzawo lapho kuhlala khona bantfu labane ema-room. if smoking interferes unreasonably with others. Nangabe lokubhema kutawutsikametana nemphilo yalabanye. The bill prohibits all forms of advertising, promotion of tobacco or electronic delivery systems, Lo mthetho sivivinywa ngiswa kweligwayi nge-electronic. health warnings, Lo indvuna lengamelele litiko utawuchibiyela kabanti indzaba yekusetjentiswa noma yekutsengisa restrictions of sales of tobacco products, not allowed to sell to children. lo mthetho sivivinywa utawuvimbela kutsengiswa kweligwayi litsengiselwa abantfwana In health establishments, etindzaweni tetemphilo noma tikhungo tetemphilo, and no distribution through the postal service, kutfunyelwa kweligwayi ngetinkapani letitfutsa imphahla nobe electronic. The minister will appoint a monitoring committee Lo indvuna utawucoka likomiti that will monitor the implementation of tobacco control programs litawubhekana nekwetfulwa kwaletinhlelo letawucinisekisa lokucinisa lo mtsetfo, laws and enforcement. uyasebenta. In conclusion, just on this topic here from our side is that the bill seeks to provide a legal framework for vulnerable groups Lekufanele sikuvete lana ukuthi lo mtsetfo sivivinya ubhekene nekuvikela ikakhulu emalungelo alabaheni such as labafana nebantfwana, pregnant women, bonke labakhulelwe, non-smokers, labangabhemi, including those who do not smoke e-cigarettes, ngilokufaka ekhatsi labo labangabhemi and employees. e-cigarette And employees. kanye nebasebenti. So I'm going to give you an indication of the rules here today. Ngithatha leli thuba nginiphe umhlahlandlela lokuthi kulinzeleke ukuthi silichube njani lolu hlelo. Yes, let's call
the rules of engagement for the public hearings that ukuthi mina nawe sidawuqhuba njani lolu hlelo. will see that the members of the board all seated on the Niyawabona njengoba emalunga lahloniphekile ahleli ngaphambi kwenu aphindze ade ethula ngaphambilini. We have a table over there. Likhona futhi litafula lelisesandleni sekudla Where you'll be able to hand in any other documents or any other submission you want to make, which should be a written submission. tetfulo lenifisa kudenda letibhaliwe ningatifaka kule litafula. It is staffed by our very capable staff over there on my right-hand side. La kule litafula kuhleli basebenti betfu lesibathemba kakhulu. The center here, Ukhona umbhobho wetfu lesitawusebentisa ngaphambili. what I will do is I will ask for 5 hands on my left-hand side, or maybe we'll see. Looks a bit cramped, so I will see what as we go ahead. Ngitawutsatsa tandla tibe mbalwa tingaba sihlanu tingaba siphohlongo ngiyabona nje ukuthi bantu baphume ngetinkani ngitawutsatsa sinqumo naso lesichubeko. And those chairs were actually for the people. Yes, when I'm done, you can. Sivamile Okay, those kubeka chairs. letitulo emkhatsini ngileti besihlele ukuthi bantu batawuhlala khona lapho batawethula khona tethula abo. Ngiyabona nyalo sebatithethe letitulo kepha besihlele nje ukuthi sitawusebenzisa tona kulesibakhetha. You will take the seat in the number that I give to you or in the order that I indicate. Lokunjalo uhlala utawuthatha leso sihlalo lesikule nombolo lengiyibitile na utawuhlala phambili. As you move forward in the chairs, you will then come to the microphone when it's your turn, and you will address the members of Parliament. Ngaleyo ndlela ke nasikhethile ke We have interpretation services, so you can speak in your language, or mostly we see English or another language, and then we have various, depending which translation we need. bakhona lababhekene netelwimi ngilapho sinabotoliki betfu yani khutsata ukuthi nikhulume ngetilwimi tenu. Really asking you to be early. Ngikalolu hlelo siluchube lokhulu nje kuhleleka nekubambisana. We've had instances where we were not comfortable, or some of our members were not comfortable. Sike sabhekana nesimo la labanye bemalunga phekile atitfola sakile. We've had people come onto the stage with products and documents to the chairperson. Sivamile kubona labanye bantu baletha imikhicito yabo noma seniketa lo yelongisihlalo welkom. We've had instances where some person wants to continue talking once I've given an indication that your time is up. Sivamile futhi ukuthola abantu bafuna kwelula lesikhathi lebaniketwe sona nanobe sesizama kuba khombisa ukuthi isikhathi sesiphelile. And we've had to ask protection services to intervene. Ngaleyo ndlela ke bese sicela emaphoyisa lesisebenzisana nawo ukuthi asilekelele. Having said that, we're also thankful to the protection services Yabo emaphoyisa ngithanda kubabonga kakhulu. who are here present with us today. Njengoba So, I'd probably give 5 minutes each. I am quite lenient sometimes. I can see you at 5 minutes and 15 seconds, or 5 minutes and 30 seconds, because we do run time, a stopwatch here. But we are quite lenient, but when somebody really pushes to 6 minutes and past 7 minutes, then it forces my hand. And I don't want us to be in that. ngitawuniketa emaminute la sihlanu ngalesinye isikhathi ngiyasicekisa nesandla ngithi la sithupha kepha nje ngicela sihloniphane kulelo hlangothi singacindzetelani. It is for that reason that we have the table, and you would remember we've also had an advertisement for written submissions. Ngiyo le fula lapha kanye
lesikhangiso lesi lesikhishiwe ukuthi banfunze Placed in the local government, nase maphephandabeni kulendzawo yakithi yakini. and this process does not end after the public hearings. Loluhlelo lolo ke luqale selomsebenzi lesiwenta namuhla. We look at the written submissions which are made, whether it's handwriting, emailed, handed in documents, messaging. We take all of them and it's captured by our members of our staff. They're present. What to say then when the time that's allocated to you, feel free to hand it in at the table. They have a process by which you will give your name, etc., and it will all be taken down. Sinetindlela letinyenti ke le te kwamukela timvo kumbe imibono yenu kungaba i-email kungaba tincwadzi ungabe sewuthi ke uma sewuphelelwe isikhathi sekukhuluma saphelelo 5 minutes wakho ucabange ukuthi angeke usakhona kwethula yini sesekhona lokufuna kukusho. Njengoba sengishilo lela tafula lela ise imibono yakho kumbe timvo takho sitawuba nendlela ke yekuthi kumbe sithatha ligama lakho noma ngabe senda kanjani utawubanika lolu lwati lolo lapha etafuleni. There will be another process also where we have people who indicate they want to come and make oral presentations to the portfolio committee. Futhi lesinye sigaba lapho ke simema abantu ukuthi bete ngembi kwatowusho bavakalise imvo tabo ngilesinye sigaba ke leso kumbe ngilolunye lunyawo lwalo lohlelo lolu. So we're going to commence. We all understand what we will be doing here today. I'm going to, if you can please vacate those chairs, if you can bring those chairs a bit closer. Hands on my left-hand side. Ngiyethemba ukuthi 1, 2, 3, 4 with a white t-shirt, jacket at the back, man with a cap on here. That's number 4. Sesiyaqalisa ke umsebenzi wethu ngiyethemba ukuthi wonke umuntu sewuvile ukuthi kutawuchujwa njani namuhla nitawuhlala kuleti tulo ke letibekiwe lapha yana kuye ngaleti nombolo lesengitibalile 1 2 3. Can the man in the beige t-shirt maybe just shift out of the chair position, please? Take another. Sonzetani letinye titulo tibala kuleto titulo. Can the man in the beige shirt please take another chair so that we can form a line? Thank you very much for your cooperation. Cela ukuthi lolo gqoke lihembe lelibheji athathe isitulo anikete loya losemuva ukuthi naye atawukhona kuhlala phansi. So I said 4, I'm now going to take number 5. Ngithe 4. Any other hands on my left-hand side? Number 5. Lomunye I think people, doing your attention, please. ngicela ukuthi ningilalele kahle. Can I get your attention, please? Ngicela silalelane. Can I please get more chairs down this line? Ngicela I said I'll decide how many. Please shift to the left and others please shift to the right. Let's get a bit of order here. ngicela ukuthi kusonzedwe kubekwe letinye
I will now 3 more hands on my left hand. Ngitabe sengithatha tandla ke ngakulolu hlangothi. All right. So we only have 4 on the left hand side then. Please take a chair. In the queue is number 5 with the man with the beard. Yes, then that's number 6. I'll take a number 7. Thank you with the check shirt. Man with the check shirt. I think we'll stop at 7 since it's a very, very small hall then. And then we'll keep on taking 7, 7. Ngathi sesiku 7 nyalo. Oh, masaba kukhuluma. All right. Use the mic. Okay. Can we settle down, please? We're about to start with hearing your input. You can start. Thank you. Good afternoon all. My name is Ewin. I'm residing in and around Nelspruit. I am here before you today as someone who has spent over 13 years working in the tobacco industry. Ngiyanibingelela. Ewin. Ewini. Ngihlala khona la endzaweni ayibe 15 ngila kulomkhakha weligwayi. I have been working with informal. I've seen firsthand the realities and difficulties that this group face. Bengisebenzisana nebantu labathengisa ligwayi. Ngitibonele ngemehlo ami ke bumatima labantu labafana nalaba labahlangana nabo bonke malanga. My views are exactly from the streets, at the markets, and a new perspective with you that probably seemed very distant from you, from where you sit. Lengubonile ke kulomsebenzi lona ukuthi lapho basebenta khona le emphakathi kutonihlephulela lokona namhla ngoba ngiyacabanga ukuthi lokunye kwako anizange senize nihlangane nako. Yes, the market condition out there, it paints a very grim future. Getting access to cheap cigarette is at an all-time high. Lapha ngaphandle ke le market ligwayi inesitho kuthengisa ligwayi ngalokungekho emthethweni kwanze kakhulu kuyadzabukisa kakhulu impela. And this is not caused the existing laws. Lokhu akubangelwa ngule mthetho lelevele ikhona lephathi. During the COVID-19 situation, it exacerbated this in such a way that even those who are in the middle strata today, we see them consume